გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, მე გახლავართ დავით გოგოლაშვილი, ეს კი არის არხი learn.ml და ჩვენ ვაგრძელებთ შესწავლას SQL-ი მონაცემთა ანალიზისათვის. ვაგრძელებთ მას მესამე გაკვეთილით, რომლის სახელწოდებაც არის განცხადებების ტიპები SQL-ში. The SQL language has a few different elements, the most basic of which is a statement. Think of a statement as simply a piece of correctly written SQL code. Statements tell the database what you'd like to do with the data. ანუ SQL-ში გამოიყოფა რამოდენიმე ბრძანება. ერთ-ერთი ბრძანება არის statement-ები, რომელიც ეუბნება მონაცემთა ბაზას თუ რა უნდა გაკეთდეს. The create statement, for example, is how you make a new table in the database. მაგალითისათვის, როდესაც ვქმნით ახალ ველს მონაცემთა ბაზაში, ეს არის ერთგვარი ბრძანებულება, რომელსაც ჩვენ ვეუბნებით პროგრამას. The drop table statement is how you remove a table from the database. In this lesson, we'll focus on the select statement, which allows you to read data and display it. არის კიდე drop ბრძანებულება, რომელიც შლის tables, ესე ვთქვათ, და დღევანდელ გაკვეთილში ყურადღებას გავამახვილებთ select statement-ზე, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას წავიკითხოთ და გამოვიტანოთ მონაცემები ეკრანზე. Select statements are commonly referred to as queries. There are a few other types of statements that SQL understands. They all have different functions, most of which relate to the creation and removal of data. Eventually, you'll learn how to do that, but the majority of analytical work doesn't involve adding, removing, or modifying data within a database. It requires reading data and manipulating it, but only occasionally updating the underlying source. ანუ SQL-ში ძალიან ბევრი ბრძანება არის, რაც გვეხმარება იმისათვის, რომ მონაცემების დამუშავება მოვახდინოთ, მაგრამ ჩვენ გამოვიყენებთ მხოლოდ იმ ნაწილს, რომელიც მონაცემთა ანალიზისათვის იქნება საჭირო. ეხლა გავავლით შემდეგ გაკვეთილს, რომელიც არის select and from ბრძანებულებები. Let's get started writing some queries. First, we're going to generate a list of all the orders that Parch and Posey has ever received. It's a simple but valuable way to learn a bit more about the company. Parch and Posey records their orders in a table called orders. That table contains all the... ანუ როგორც ვთქვით, ჩვენ ამ კურსის ფარგლებში არის სიმულაციური კომპანია მოყვანილი, რომელიც პირობითად აწარმოებს ქაღალდებს და ეხლა პირველი ის არის, რა ქვია, ნაბიჯი არის, რომ შევაგროვოთ ყველა ის გაყიდვაზე ინფორმაცია, შესყიდვაზე ინფორმაცია, გაყიდულ პროდუქტზე ინფორმაცია, რომელიც მათ წლების განმავლობაში მოაგროვეთ, ესე ვთქვათ. Columns you see here, each of which corresponds to some attribute of an order. Each order has a unique ID so that it can be referenced and a timestamp to indicate when that order was placed. ანუ ხედავთ, რომ სათაურები არის გამოყოფილი, პირველი არის ID, ანუ შეკვეთის ID, მესამე არის account და ეს გვეხმარება შეკვეთის ID, რომ მიიღოთ შემდგომ გაყიდვის თარიღს. Current at ესეთი ველი არის მესამე ველი. It also contains quantity sold and revenue generated for each type of paper ordered. In order to generate the list of all orders, we'll write a select statement. და ნუ იქ იყო კიდე სხვა ველები, გაყიდული პროდუქცията რაოდენობა, მოგება, ერთეულების ფასი და ასე შემდგომ. Think of a select statement as filling out a form to get the results you're trying to get. ხო, ეხლა ამ გაკვეთილში ჩვენ ვისწავლით select form-ას, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ ის დიდი მონაცემებიდან ამოვიღოთ ჩვენთვის კონკრეტულად საჭირო მონაცემები. The form has a set of questions like, what data do you want to pull from, and which elements of that data set do you want to pull? These questions are structured in the same order every time. Some of them are mandatory and others are optional.
და ამისათვის არსებობს შესაბამისი ბრძანებები SQL-ში. ეს ზოგიერთი ბრძანება ძალიან პირდაპირია და ზუსტად არის განსაზღვრული რა შეუძლია, ზოგიერთი ნაკლებად არის განსაზღვრული. ეხლა ვნახავთ ჩვენ ამებს. Writing out the select statement, each of these questions is represented by a single word like select or from. These words are called clauses. The from clause tells the query what data to use. Here, we're looking at the orders table, so we'll write that in after from. The select clause tells the query which columns to read from that table. Column names are separated by commas, with no comma needed after the last column name. ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ორი ბრძანებულება. პირველი არის from, ანუ რომელი ესე ვთქვათ კოლუმიდან უნდა იქნას ამოღებული, სვეტიდან უნდა იქნას ამოღებული ინფორმაცია და select-ი არის ამ სვეტიდან კონკრეტულად რომელი ესე ვთქვათ value უნდა იქნას ამოღებული. You can also select all of the column names using select with an asterisk, where the asterisk means all. და pip-ი კიდე გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ყველა ველის ამოღება მოხდეს. People typically say this as select star. Both the select and from clauses are mandatory. You'll include them in every query you write as part of this course. If you do not include both of them, you'll get an error message instead of the desired results. When I click Run, the database will execute this query and return the results. Every row in the orders table showing all ჩვენ დავაჭირეთ run relax და გამოვიტანეთ მონაცემი, შესაბამისი მონაცემები აიქვევით გამოჩნდა. all available columns. Now that you've seen this, you already have enough knowledge to do something valuable. You can read a table and, if you'd like, export your results to view them in another application like Excel. და ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს მონაცემების ექსპორტირება გავაკეთოთ ამ მონაცემების და გადავიტანოთ Excel-ში. დღეისათვის სულ ის იყო შემოძვირფასო მეგობრებო, იმედია მოგეწონებათ. შემდგომ გაკვეთილებში უფრო და უფრო საინტერესო იქნება.